Ladies and gentlemen, referee Rich Mitchell has called a stop to this contest at 4 minutes, 35 seconds of the very first round, declaring the winner by submission due to a Kimura, Mutabek Arabayolu. I'm here with the winner, Mutabek Arabayolu. Mutabek, a tremendous performance. You said this week that you had a surprise for him. Was the surprise the wrestling attack that you used? One more time. I didn't hear you. Was the surprise the wrestling? He said he had a surprise for him. Güləşin özəlliğini burada göstərdiniz. Amma rəqibiniz üzərində gəlməkdə. Güləş nəticə sizə kömək elədi. Assalamu alaikum, Baku. Çok rahmat. Да, спасибо. Мы готовили долгое время, почти 3 месяца подготовили этому бою. Из-за этого Тофик, он хороший боец. Из-за этого мы на борьбу подготовили. У меня сюрприз это было. Алхамдулилlah, сегодня получилось. Yes, thank you very much. That was the surprise. We were preparing for a long time for this fight, for at least 3 months. We knew he's a great fighter, so this was a little surprise. We prepared for him for a long time. Bəli, çox möhtəşəm bir döyüş idi. Çünki bu döyüşə biz çox uzun vaxtda hazırlaşır gəlirdik. Döyüşümüz də çox kifayət qədər güclü döyüş idi. Amma biz artıq gəlib olduq. Ladies and gentlemen, your winner, Mutabek Arabayolu.